chairman Okaikwe Central constituency tukunam mo alim dantata NDC National Communications Team member yo issues that amu duba helicopter crash and matters arising jamungang manya ensoji sun fito sun zo sun omunso abebo munku sun zo sun yi nasu magana da maganganu dai da suka kunno ciki MPP youth organizers pick nomination forms for Baumia shi kuma ya karbi nomination form ya gode musu amma ya kira da MPP duk baki da kaman contest nan should be about issues not insults. NCA suspends 6 radio stations. Of course, some media personalities have also been arrested. And we asked the question, is it an attack on press freedom? Sanuku dazwa. Lafiya lo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Well, so far tunda wannan asari ya faru ababa dewa dai da fitowa yanzu yan soji kuma suka samu dama suka zo suka yi nasu magana duk dai maganganu jiya kana ga cewa kaman cikin magana da yake yi ya nuna shi CDS ya nuna bacin rai kan yanda wasu mutanen Ghana suka dauki magana yace severe bends nan domin akwai mutane da suka ce wai don me sa aka kwashe su aka sa su cikin ba sun na repeat wadannan maganganu aka sa cikin kwataku ya zo ya nuna the reason why yana gwada kaman lokacin gawawakin na da zafi saboda anya da aka bi suka mutu shi sa ba a yi a sa su cikin rubber bags shi dai a sa su cikin kwataku. There are people who question response yanda Ghana Armed Forces da kansu suka respond to wannan asari da ya afku, and wannan ya kawo the conversation of retooling the Ghana Armed Forces. So there's one former national security person, Francis Opoku, that's the former national security minister, wanda ke nuna cewa kaman lokaci ya kai a equip Ghana Armed Forces to deal with such disasters. Gaskiya da ke ciki ne, the response was very, very slow. It took mutanen gari su sa kansu ciki, and we saw the minister, the Ashanti regional minister, shi kuma aiki da yayi was way drama. Aiki da yayi tukuna ka ya ka gano inda plane ma ya fadi, tukuna ka samu ga wakin waɗannan mutane. So maganganu da ya fito ciki kenan. Jiya Broja Jemfi, who is the deputy minister na defense, where government is engaging international experts to probe the August 6th military helicopter crash. How are you, Basan? Ni da na ci akira Captain Smart. Captain Smart seems to have a lot of information about. Yeah, I'm magana batun crash. Ban sama wani journalist ya yi magana ya kai Captain Smart kan asarin da ya faru. Ban da jin shi these days ne. Saboda shi ya yi magana har ya ce wai 65% of plane crashes an gulu ke kawo. So no could as well. That was just by the way. I'm just saying that. I like the fact that we've started arresting people who make reckless statements. And such a national disaster, therefore, Sheikh Samu television presenter, radio presenter, example kan dandalin shi yana yin fadi ofi. Yana ya jawo he sounds like he has all the information about the plane nanda asalin yanayi the planes, the helicopters, na military suke ciki. He has some insider information, and I'm saying that if we are going internationally to involve experts, then we should invite. The accident happened. All of them are taking it from Captain Smart. I'm telling you. Okay. I'm telling you, because me, I follow Tunde Fare Magana because I'm interested in knowing what happened. But kaje kana jin shi magana ka gama wanda wanka ga magana ga kai
And I think that it is high time because fear and panic the muki batun shi na wani no kina. Yeah, it is high time I invite either a stop go about further and better particulars, date information. Because right now we need information about what has happened. The wani sohun dan soja kuma ya ce mutane da yawa nan suna ta cewa black box na ce an gani ana so a ga abinda wai black box information ba kawo a gwada mutane. It should be classified. Yeah, it's a classified information. So yanzu ana daukan abin da ya kamace a dauki ciki ne. And the fact that people are saying that mid-air plane air blast ya fadi, helicopter air blast ya fadi, wannan duka kariya ne. And all of these things Captain Smart can push. Yeah, because I've heard it myself. That's why I'm saying it. Sanuku as well. Honorable Dentata Shigo Chiki. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Da farko dai muna ma Allah godiya yau kuma kaman kullum muna isar da gaisuwa mai dumbin yawa zuwa ga masu kallo da sauraren mu fadin duniya baki daya. Gaisuwa ta musamman zuwa ga babban hakuri His Excellency the Commander-in-Chief of the Ghana Armed Forces, His Excellency John Dramani Mahamadu, inda kake da safin ga muna roƙon Allah ya kiyaye muna kai, Allah ya kare ka, Allah ya tsare ka, Allah ubangiji ya baka karfin gwiwa na tafiyar da lamarin kasan ga kamar yanda muka yi ma al'umman kasa alkawali. Sannan kuma muna ƙara roƙon Allah ya ƙara ma hakuri na wannan jarabtan da muka samu kanmu a ciki last week. Allah ubangiji ya ƙara ma hakuri, Allah ubangiji ya ƙara ma hakuri, al'umman kasa baki daya muna roƙon Allah ya ba mu duka hakuri. Sannan dangi kuma na ƴan uwanmu da suka rasa rayukansu cikin wannan hatsari kuma muna roƙon Allah ya karfafa su, Allah ya ƙara musu hakuri baki daya. ƴan uwanmu nan kuma Allah ubangiji ya gafarta musu, Allah musu rahama. Hajj, gaskiya ne bayan wanga incident abubuwa da dama suna ta kunno kai wanda a wani lokacin kana saurare ma shi ya baka mamaki kamar wani na da information kamar haka meshin ya je ya tsaya wurin da jirgin je faɗi ne ko dai yayi ya samu wanga labari. Don kana kaga wani ya ce ma ai jirgin nan ya te bisa ya zo kasa, ya te bisa ya zo kasa, ya komo ya haka ya shiga ita wani irin mamaki ke ga shekararsa ya aka yi mutum ya samu wanga labari. Amma all the same kamar yadda mu duka muka sani in abu makamancin haka ya faru so dewa kana jin kowa na ba da irin nashi version ta yanda shi yake ga kaman ya daidaita da yanda yake so ya faɗi. To amma gaskiyan da ke akwai ne ya kamata mu kula domin wani abu kaman wanga lamari ne mai karfin gaske. Ka duba yanayin ga tun da ya soma ko kuma tun lasu da muka samu kanmu cikin wanga lamari akwai a lot of misinformation cikin gari, sannan akwai disinformation cikin gari, sannan akwai malinformation cikin gari. Abubuwa uku ga ya ƙara ya dama al'amarin. Disinformation wasu na deliberately kan da gangan suna ba da labaran da ba gaskiya bane, ba accurate information bane, sun shada ne su kawo information labaran da ya zamo na ƙarya. Ka gane ko su misinform public saboda wani manufa da me shike da shi. Sannan akwai waɗanda ke ba da disinformation wannan su intended purpose su ne su mislead mutane. Purpose su ne su kawo shiriri ta cikin abun da ake yi, su divert hankalin mutane, su rikitar da lissafi, suna disinform public. Sannan wayanda ke malinformation wannan wasu su information da suke bayarwa abun haka ya faru amma sun sake ko sun manufan kara nasu, sun kara manufa akwai abun da su suke nema saboda shi ga gaskiyar magana ma an mai da shi wani abu daban. So abubuwa uku ga ina jin ranar Laruba abun da ke faruwa garin ga kenan. So mu da muka zamo al'umman kasa ko kuma masu sauraren abubuwa ya kamata mu tantance abun da za mu saurari da abun da za mu faɗi. Saboda me security garin yana da important.
kamar yadda mu duka muka sani abun da ya faru fa abun farin ciki bane ba kuma abun da zaka ɗauki kana wani alfahari da shi haka ne amma wasu na iga suna kokuwa a ce kamar su bakin su ma aka samu wanga labari ai su ne waɗanda suka fi kowa sanin information abun da ya faru she kaga ya end up me shi na push wani messaging da ba haka nan bane haka ne man fari in ka duba security former security minister ga haka maganan da na batun ainihin a karfafa ainihin equipment na Ghana Armed Forces da sauransu in ka duba kira ne in the right direction haka domin yau da muke maganan ga mu duka mun san situation da garin da ya tsunti kanshi ciki ta halin economic da sauransu ya bari wasu facilities ko wasu abubuwan da hukumomin tsaro mu suke bukata na su tafiyar da aikin su suna lakan shi yau da nake ma magana a alfari yaushe ne when was the last time da muka ji kaman gwamnati na equip Ghana National Fire Service an ka musu sababbin fire tanda an ka musu abubuwan da suke bukata na aikin da za su yi da shi when was the last time da kaji wani abu haka nan when was the last time da kaji kaman government na equip prison service yadda za a kula abubuwan da suke bukata na su taimaka su kula da aikin da ke kansu when was the last time da kaji wani abu haka when was the last time da kaji police service an equipped su da kayan aiki na zamani wanda zai bari su iya su yi aikin su daidai da zamani so irin wa'anga challenges abu ne da yake cikin kowane sector Ghana Armed Forces ko Ghana Army bai da ban ciki ba sai sa ka ga shi wannan security expert yana kira yana draw attention hajj wasu ban san how true is it ba ban so in kasance cikin masu spread misinformation no amma na ji wanda suka ce wai wannan koftan da ya samu incident nga wai it was manufactured in 1974 ban sani ba how true is it yadda yanayin helicopters yake an manufacture bin 1972 1962 but it doesn't mean it is old. Okay. And your designing design in 1972 but maybe that's the last design on a helicopter. Okay. But taba design wani sabu kuma ba bayan shi ba ka gane magana na kaman dai mota ne kaga mota because mota ya zama fast moving goods shi yasa shi kowane iya ana samun sabon model sha ce Toyota Camry 2005 Toyota Camry 2004 to shi wan asalin shi last time da aka design irin model aka kenan 1974 so it doesn't mean that kaman 1974 aka use temu muka je muka si okay that's not the meaning ai shi sa na ce ma ni I stand to be corrected kuma ni ban so zamo part of it could be model in 1972 ne ba 1972 aka yi shi ba okay that's the model na gode da wanga kare ilimi da kame ka gane ko so mu duba mana waɗanga kayayyakin da hukumomin mu ke amfani da su how secure are they ya security su yake ya lafiyar su yake ka fahimci domin kaman jirgin sama haka ba wani abun da za a ce wai easily problem ya zo a take a iya solve shi bane ba kaman mota bane in kana tafiya an kurocin ka ya fadi inda kake tsaye ka samu gefe ka fa ka nemo fite gyara ma jirgin sama ba haka yake ba so irin waɗannan abubuwan bai kamata ana give chance ba ka fahimci ko sai sa kiran da shi wannan security expert ke yi na ya kamata a duba equipped Ghana Armed Forces da sauran hukumomin tsaro mu wallahi kira ne in the right direction kuma na imani da Allah kamar yadda jiya deputy defense minister ya faɗi cewa za a yi bincike kuma na kokop wanda ba za a ɓoye ma kowa kuma ba an fito da dalilai da abubuwan da aka ga kamar shi ya kawo wanga hatsari saboda mai a nemi maganin shi to yin hakan ga na imani da Allah in cikin binciken su ya nuna musu kamar ainihin koftan da ake amfani da shi ya outgone using shi ko kuma yana da matsalolin da ya kamata a samu sababbi na imani da Allah wannan findings da reportin nan sun making shi very clear kamar ya kamata equip Ghana Armed Forces ko kuma sauran hukumomin nan da abubuwan da ya kamata su yi aiki da shi hajj fast forward wanga incident hal ila yau ni a nawa gani
abu ne da yake ya expose abubuwa dewa cikin system mu da muke lack as a nation. Dan wa ka duba da incident ga ya faru a iya ayi forensic audit na a gane su wane wake ga it has to take Ghana to rely on wani gari South Africa. Aje da wannan sample South Africa sannan iya ayi wannan aiki. Hajj manya-manyan doktocin da muke da su garin ga ba su da wannan qualification ne ko dai ba mu da kayan aikin da za su yi su ne. There's one of them that I've forgotten his name, but lokacin Kufuor aka kwashe su ba shi kawai ba, suka je kasan Jamus suka koyo irin ilimi suka je suka koyi wannan ilimi kasa ya dauki bashin nauyin bashin da suka yi 7 years. They were there for 7 years just to learn irin wani abu haka irin bincike na wato DNA ga a gano shi sa shi da aka je da abun ma ya fito ya zo ya yi magana ya ce kaman bai san abun da ya sa aka bar su nan aka je da abin South Africa ba. So I don't know whether machines in da yi da shin ne ba mu da wani ko menene ban sani ba. So waɗanga abubuwa duka is high time a iya duba kamar yadda ka nuna ƙasa ya ɗauki nauyin wurin mutane 7 ko wani abu ya kai su ya koyar da su wanga ilimi a ci amfanin su ƙasa shi yau a wayi gari watakila ba kayayyakin aiki ne yasa aka fita da shi amma muna da ilimi ko muna da masu ilimin da za su yi wannan aiki then ya kamata a duba a equipped wannan system nan kuma mu iya mu samu wayanga abubuwa saboda kiyaye gaba ba wanda ke fata wani abu haka kuma gaba sannan kuma Hajj lastly on this point yanda mutane suke korafi na sakaci ko kuma rashin nuna kwarewa wurin military yanda abun ya faru yanda suka respond ma abun nan ya yi slow da sauransu. Hajj gaskiya ne ni ba na zo nan defend military ko yi magana on behalf of military ba ne amma mu duka mun san abun da ya faru nan ba wanda ya tashi ba military ba wanda ke da tunanin kama abu haka ya faru yau wuri kaza saboda su bar mu deployments mu wuri kuma kauyen da abun ne ya faru ba military bai zure haka ne za su fito kuma su ne ko tukunna su su zo su kai wuri sannan kuma abun ya faru cikin wani kauye ne wanda farming community ne dole mutane na cikin gonannakin su kamar yadda ma labarin ya fito wayanda ke gonan su a wannan lokaci su suka gani abun da ya faru so su nan da suka gani lokaci su za su inform kamar yadda suka ce wasu sun kira assemblyman su ya kira kaza sannan information ne yazo ya kai hannun wayanda ya kamata ya kai so yana bani mamaki in naga wani na blame wai military yanda suka respond da abun nan bai yi ba da za a yi kaza ya Hajj mu duka mun sani ba wanda je ce muna kama an aje kotaku menene body bags cikin kauyen nan aka ba sarkin garin ko assemblyman ya aje wani abu haka ya faru this man kwashi mutane da shi ba shi ban shi akwai shi ba ka gane ko the only available material da ke wuri at that time nan shi mutane suka yi amfani da shi haka ne kuma an ka duba wannan a kwashe a wannan a sa cikin kotuka menene kokari ne da mutanen gari suke ga su kuma za su yi taimaka kafin su suka a shiga afta su suka san wuri kafin military da wane ne suka yi wurin su sun turi ga sun fara wannan taimako na gani yadda za su taimaka sai sa mutane sometimes in wani abu haka ya zo mun yi hankuri yana da ciwo ne kuma yana da ban takaici wani lokaci in ka ga yanda aka tafiyar da lamari amma kowa ya gane kamar ba abun da aka shirya ake zaman jira ba ne ka fahimci ko sai sa mu yi hankuri mu dai concentrate kan ainihin report na mu ga abun da za su fito da shi a duba yadda za a yi zuwa gaba a kiyaye faruwar irin abubuwa kamar haka ina ga shi ne best yau ba wanda ke farin ciki da abun da ya faru ba kuma wanda ya kwanta ya tunanin kamar haka ya faru magana cikin wanga lokacin da muke sai sa na ga mu hakuri yanda muke respond to what abubuwa sometimes is very bad. All right, honorable Mualim dan tata okay nan honorable shigo ciki. All right, na gode kore malam. Farko dai mu ma masu sauraron mu gaisuwa na muhimmanci assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Maganganun da ya taso da after
one plane crash now. It's so many in a day, and coming from various quarters. And I'm happy, come on. We as political commentators, co-politicians, we are not politicizing the whole issue so far. I'm quite happy that MPP has been very responsible. Yenda Suka admonish all their party people, their spokespersons, or if you like, communication members, to be quite circumspect, because Mumungang one disaster as a national one. And Kagang Kamang so far, and Dabinge from, I mean, every all the key people who matter in MPP, from, I mean, former President J. Ekufo to former flag bearer His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, the other even front runners in the flag bearership race. I mean, Honorable Kennedy Japan, Honorable Brenna Champon, the Sauron Susudu Kakoya Gwada Damonshi. And as a political party, MPP Kuma, issue statements clearly indicating Kamang, I mean, Suma Sunda Muda Abinde Ezo. Now, for accident, and they are happening already. Probably a more reverse one situation. There's no way we can reverse it. And the only thing that Zambuya Muyini going forward, how do we put ourselves together to make sure, come on, in future, one Nabu, it doesn't come up again. And I hope that we never, I just hope and pray, come on, we never hear of such an incident again. Because, I mean, another Damua. If you look at the comments that have come regarding the army now, I'm a bit confused. Is it army response? Ndabine if Aru ran the Kenshi, their response to the going to the site, or their response bringing information about what happened? Everything. Okay. So for me, I would my if it is on Ndabine Faru, immediately they get into the place. For me, I believe that the military, the fire service, and the police and all that, according to structure, Namanaji Kamama, where the policeman, if an incident happens like where the police service na Ekamata, they are the first to respond to. Good. But the mere fact that military Nankma was involved, it is their own aircraft now. I think this is not the time for them to collaborate among themselves. And Nkagan setup of security agencies, for instance. I mean, establishing Sunikama, you are always ready to move. But lele sheka plan, come on, maybe go be ayi one abuya faru. Because ba policeman they say come on go be ayi robbery now. Ba military man they say come on go be maybe Ghana will be attacked from. If I mean they have not been able to pick any intelligence, and some of these things, but between intelligence, but accidentally, I mean it can happen at any time. But the mere fact that coup and establishing coup to respond rapidly to some of these things, I mean we have no excuse, because one aircraft, no, but she can't any aircraft in the military kedishiba, co-policeman, even navy, and apart from that, there are other bodies like even Volta River Authority and the rest, those things. In situations like that, and you fall on anyone that is available, I respond. Not necessarily to allow the people alone to get there and do. I mean, sometimes handling of one remains. You need a certain level of professionalism to do that. Say that Anya Agani, how to distinguish the bodies and all those things from each other. So for me, the military or the police, that's the one excuse in delaying in responding to that, because aircraft in Kuya move at a point in the Suke communicates one of the Suke control room now. They realized that there was a danger. So when the Suke realized there was a danger, they could no longer trace it now. They realized exactly. So what should happen? It means that the necessary precaution measures has to be taken in place. That's fall on the police, fall on it, the military themselves reports, so that if other aircraft would have to move to go and search, are we saying that if Ghana is going to be attacked, we should be informed, come on, Gobi, a neighboring country will be attacking us, so that we get ready? No, the nature of Aikin Sunni, they should be ready to serve at any time.
because kaya kana daki maybe excuse my language the matan kama as soon as the call to duty comes you have to abandon everything and then move. That is military. That's what muduka we have known from childhood, so there's no excuse for any delay. And in terms of response, press statement, that's those suka yi, I mean debunking the issue of yenda can handle bodies in sack bags and other things. I think that one because ngabwe faro nka delay nka the true picture, the information, and you don't bring the information out early and allow room for speculations because the body that is supposed to tell us exactly the reason why in the by use plastic bags and the spread I mean they have not acted professionally and all that is because that one guy explanation regarding the fact that bodies now was so hot and at that time chicken one bags and so plastic bags and so on, so I mean melts and they couldn't have been able to carry it and that's the only way, because that's one side of the distance that I've heard where the bodies were too hot, so when I use one of them plastic bags it couldn't work, and neither can we will agree come on Abu Mezafi did the plastic exactly, but because that information delayed she allow room for so much speculation because if military have spoken at that time I don't think military need 2 days, 3 days, 1 week before they come and respond to some of these things. And you understand, so the earlier we address the issues like 1 week, yes, which is too bad, that has allowed one now room for people like other journalists, other political commentators, other social media, I mean handlers and whatever to speculate, create this. If the news is not there, people would naturally create their own stories. But if the facts are laid bare, when some money come on, creates one different abingokuma, and then batung aircraft and the Kenshin the Muke Ferry. I think that aircraft from the checks in the Nina was purchased in somewhere 2015. Yes, was purchased in 2015, and I mentioned it last week here as to whether the regular or the routine maintenance because for now it is difficult to conclude. Come on, maybe it was due to a technical hitch or it was the weather or anything because reporting the investigation is ongoing. There's no out but Dukanang it still allow a certain room for one speculation. So we are speculating that in the event that it is an engine failure or anything, and that had to do with maybe lack of maintenance or anything, then that means that we have ourselves to blame. Because if we have purchased the one aircraft in 2015, we should ask ourselves, has it gone through the regular maintenance? The military have not told us about those ones yet as to whether they come out and maintain whether they were truly going by one plan, because I understand there were agreements where even in the maintenance that they will be doing, it was not supposed to be a cost to the Ghana as a way the arrangement of some of the one Chinese that at a certain point they have to take it back to them, and the one maintenance is going to be free and the state was not going to even pay for it. And but as to whether we're doing it or not, that's also another matter. Yakmata Muduba Wada Nanduka. And then again, that brings us to for instance, in the last administration, Munji, so there were the president was avoiding using the presidential jets with a lot of reasons in the Suke Bayokaman. It was not fit for purpose. I remember at a point, the Minister of Defense, Honorable Nitu, I mean, in the previous administration, he had to go to Parliament. You know, there were calls for Ghana to replace the presidential jet. Yes. And then the opposition then kicked against it. And I think these are some of the reasons, because the Muka kick against that particular idea. What not trip now? We understand rather than Kabuga flyer, the president of this country was supposed to be on that particular flight. So assuming if we had something that was fit for purpose, I don't think they would have rather used Wanga. Exactly, they would have fell on the presidential jets to attend the program. Even exactly, even called that she the Kenshima Bezuama.
Koda she the can she be Zoma. I mean, the other officials could still use I think the presidential jet. under airstrip. Good. Yeah. So good. The presidential jet good. So building of a country, sometimes at most often, yak matter, muita duba country now, the interest of the country. Because I remember at a point, people were making allegations come away president it was for his own luxury. I say Sabo. I mean, Mr. Honorable Nitibu made it clear on the floor of Parliament, it is a necessity and it is not for the luxury of the president. How do you imagine, the presidential jet she a bershi, a jake, a rent money to at an extra cost? Yeah. Naturally, he wouldn't do that. Definitely, and whatever we speak, it's for the country. It's for the country. Koda answer, you on the president Kumaba. One day, you so my they carry they which I be the exactly. Yeah, so this is what happens. Ama commentary in the Kezua from both Kasa and MPP as a political party. I respect my party so much because moon restrain. I mean, almost all our people from certain comments around this. But it will surprise you to hear people from government who are making allegations, where Anna suspect foul play. Even the previous administration, the officers who have been moved out of the military and the rest were untempered. Yesterday on Angel TV, need the kind of energy. One government spokesperson making such wild allegation. Even presidential jets and Dakabari, where Anjanzu Zuba acid, the Sauransu, and on some of these are the points. Such people will just go scot-free and exactly. then will go chasing. Exactly. People who should know better. So for me, all that I will say is that investigation is ongoing. In the Kaibatung black box now. That they don't even Kodama, you can even let the information investigation like but the she out. There are some of them that has issues of national security. So I mean, if they even realize that it is a lapse on their part and they do correct those things, but not necessarily to make it public to everyone. So we need to respect the sanctity of investigation that's in and speculation. I think for now the military yazo out some bad one or two incidents. I mean, they have clarified certain things. And I also know Kamangobe where that is state funeral for all of them. Yeah. I don't know how that works out because that's not Kaman and the Sukechkin Kaman Babisa Subatku. No suda imusu ayenzo aka anyi okay na musulmai so so now suzai yanzu da yi na shida da ya saura. Okay, so that means ambisa su gobe kenan. Yes. Oh, okay. So I thought there was going to be a funeral preceding the burial and all that. Sauran an kawo. Yes. Farko na musulmai aka kawo farko shi aka fi da su ciki. Yes, and there's one aspect that I did not even touch on, but one DNA and all those things. You see, if a disaster doesn't strike, sometimes back again about some of the things that you lack as a nation. Katuna command the COVID is that was when the then government realized, look, we have so many districts that did not even have a hospital. No. And that was one idea Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia Ekawo Batung Agenda 111 because we realized health sector now was really in a bad shape. So and that was why we had to introduce something like that. And so I believe that government is a continuum. And I'm surprised untrained wasu. So if truly untrained what the namutani and the comment the person made, which means that sooner the capacity so you want nabu. So was it deliberate that we took it or there was so on what basis was he making a case ambarsu akajedasu? I feel that with that comment now got that soon the capacity. Because the capacity, back at the capacity, you can't come talking about it. Yeah. So which means that I don't know whether it's for special reasons that Akayi one number. No, the capacity is one, but maybe machine that can maybe for instance maybe CT. So he should have been clear. One that's a clinician now. CT scan machine. Also, I can understand. I want to understand. Good. You know the ilimi ba machine. So the yak matter shin that a make have been clear Munko you one the one nang ilimi. Ama said that. I've been there. Yes, I've been there. Saya magana biu. We maybe ana so abin maza. No, maybe machines in the aki the shinan. Capacity. Yeah, but chicken rana there. Exactly. Because yak matter clear. Can't understand magana. You have to. But he made the point. Come on.
he is an expert in that area. Kuma lokacin Kufo aka tafi da su mutane dewa ba shi kawai ba. 7 years suka spend Germany. Yake gwada ma muhimmancin wannan fanni ya zo wurin medicine. Yana gwada kuma wannan fanni yana da muhimmanci, so it even takes longer years to even than a medical doctor. Yana take longer years to complete the training. So that means if we have such human resource, that means we need to provide we need to provide the necessary facilities for them. I think other than that, I'm sure training that training it was a cost to the states. So and that was his worry. Exactly. And Doki train when he shares when I never have exactly. I mean, it becomes a problem. So we should look at it. I mean, the government of the day should look at how to resolve it, because even though Bamurokala, even Wadangababe, I mean, Wangabu is Okuma, but I mean, we can't tell. Do we actually need to engage international experts to probe the entire accident? Oh yes, why not? If Mukagan Kaman at a point we are lacking somewhere, we can fall on them. Now, Tunakaman, even the incident of Yana when he died. There was a point that they had to even bring forensic beyond the black box and what is contained in the black box, is there any other information that the Muba Muyagani at the report is one day come out and need a Kaimujina Amber Mugani Ama one day Zama highly classified information kuma. I'm sure that one it will be kept. Well, this is actually a step. Black box magana. An ce wai shi dai manufacturers ainihin plane so that's so foreign still foreign. But there is a lot of misinformation out there, because kan duba yanda mutane ke akwai wani kaga kana kan Facebook ko kaga wani video wani sound wani black box nan kenan sound dukan shi kamar da muka faɗi na akwai wayanda su make mai su kamar za su nemi suna ne cikin wanga da iyali so ko me za a yi shi sa yayi very important kan ka lura jiya military ne sun yi shi warning kamar yanda mutane muke maganan abubuwan nan mu ya tara domin information da muke put out nan ba gaskiya bane wasu na kamar yanda ka faɗi jiya na ga wata tana zaune tana tarjaman ainihin information da ya fito cikin black box jiya na ga wata kan tana tarjama tana bayanin plan UT. Look at this. Wai wai ga mata tana tarjama tana explain abubuwan da faru na kaji wani magana na jiya wani journalist yake gwada mini yanda abin accident ya faru yanda aka move the attempt a stop me ya land ba for the second time kuma attempt ya land ba wai at a point man da suka decide kamar sun je cikin dajin nan wai da za su land cikin garin nan she mutane suka ce kamar no in suka land cikin garin nan ya mai yiwa a kashe wasu to sun ji tausayin mutane nan suka decide kamar da yanda kuma yayi maganganu kuma si mayor I mean kowa na magana shi wasu wani way sun kira shi seconds before the crash maganganu dewa because kana phone kana aiki kana bisa phone kana aiki maybe helicopter bai zo bisa kamar plane so yana kasa so bai yiwa su ya su samu ai mafarin wasu ke cewa kamar kasan nan da yake nan ne yaje gamu da itace. Apart from that, akwai special gadgets so kasan su suna communicate suna kan magana ma da ya ake kiran shi those in the control room. If they communicate so akwai special gadgets da za a duka yi one communication amma maybe ni da kai phones da muke use as soon as it gets ya da kai naturally to go plane ma normal plane da ke tiya bisa yayi ne kuba mu incident kuba mu hada firan mu hada firan gada I don't know su wadda aka kakkama su don su ma firan gano suka zo suka yi cikin firan suka je suka yi fadi ofin su yanzu aka kama su wasu way culture of silence. Is it a case of culture of silence ko dai su yi laifi ne ake jan kunne su an fari kai ya zauce da magana kaga sometimes kaji akwai abun da muke yi talaba shi magana akwai abubuwan da muke yi suna kashe muna fly da bulldozer muna yi abubuwan da muna damun kanmu ma da kanmu ne na domin malam fari in kaman mu
ko kaman ku media personnels kuka fara ko kuke wani magana kaman oh is it a culture of silence ko wani abu kayan kaman abun nan ba a samu a discuss shi inda ya kamata ba na accuse media for share wannan ra'ayi domin malam fari ba ka tashi kan banza ka zo ka zauna nan as journalist kana practicing ga kawai ba da ka je ka koyi ilimin shi ka san abun da ya kamata ka yi da abun da bai kamata ka yi ba da abun da ya kamata ka faɗi da abun da bai kamata ka faɗi ba sannan ka qualify ka zo ka zauna nan kake maganan da ya kamata ƙasa ya ci gaba on the contrary don phone ya yi banza wani ya samu fonin shi kawai ya sai datan shi ya ɗibiya wai kunna kamera kan shi ya zauna ya gwada abun da ya ga dama abun da doka bai yadda ya faɗi ba ya faɗi shi ko ta yaya ya kare she doka na deal da shi she kai da ka practice journalism kake practice as journalist ka zo kana ce wai culture of silence ake so a kawo don wani yayi batun banza an kama shi kayan kai haka ba kai ma system ma adalci ba ainihin aikinka da kanshi ba kai ma kanka adalci ba as a journalist inda ka doki ka yadda kaman wanga abunda yan uwa mutanen ga suka yi jiya ko shekaran jiya ana hukuncin da ake musu ko aka kama su culture of silence ake so a kawo cikin gari in kai haka nan ba kai ma system ba kai ma ainihin aikin ka ma adalci ba duba muna misunderstand wasu abubuwa hajj akwai na iya tuki akwai ni driver ne kanista akwai ni driver ne sannan akwai na iya tuki akwai ni journalist ne akwai da na samu dama ne na kunna kamera kaina ina abun da na ga dama wayanda ake maganar su ga ban sani ba I stand to be corrected guda cikin su gwada min wanda ya je journalism ya zama wanda ya zama journalist cikin su I think there's one journalist among them. There's one journalist. He's a professional journalist. Yes, but the other ones are just social media activists. Su ba su da practice, ba su da training. Shi wanda ke da training as journalist ya zauna ya use daman da yake da shi na matsayin shi journalist ya commit ko yayi abun da ya je against to practicing da journalism ya koyar mai doka ya kama shi an laifi ni ba inda na fuskanci wanga abu as ana neman a kawo culture of silence ne ana neman a sanitize system ne domin inda kowa ya gwada abun da ya ga dama wai saboda media freedom ka gwada abun da bai kamata ka gwada ba kai sure courts in aka je da wadanga court an ya ja kunne su court an ja kunnin wasu wanda ba su yi maganan da ya kai wa yan gaba court September 3rd 2024 wani bawan Allah wai Ibrahim Muhammad yana lead wani group wai da kanau ko menene group yayi wani magana game da IGP da then interior minister Herikote ya threaten Herikote ya ce wai ya san gidan Herikote in wani abu ya faru election 2020 ka tuna wannan gayin nan Ibrahim Muhammad to story yana yanzu haka da muke magana kotu ya sa shi tsarka shekara 10 an prison shi 10 years 2024 da no 30th November aka sentence shi 10 years in prison wai ya threaten Herikote da kuma ya yi wasu kalamai game da IGP da police service cewa wa IGP na yana daukan wasu mutanen da ba su dace ba aiki saboda ai amfani da bai gaskiya December kan wannan ya je yanzu aka yi rasa kan wannan you see the reason why wasu ke duba ke ganin cewa kamar idan kai magana yana depending inda kake sai ne tukuna a tashi a zo kanka shine na Kevin Taylor shekaran jiya ga mun ga shigowan Kevin Taylor amma baba da ya gaggagaya that me have always been an advocate against Kevin Taylor da yanda yake maganganun shi ya shigo we saw national security providing security for Kevin Taylor ya je court aka je aka yi wasi da magana da aka dibiya kanka ai na tambaye ka wannan question in maganan ya je court an ya ja kunnin su domin na Kevin Taylor nan da yayin makamancin irin nasu nan shi je court aka sake shi tun da aka sake shi muka gan that thing has escalated it's like
Now everybody is doing it. To malam fare rawan da wani yayi aka mai tabi in wani yayi kuwa ake mai na adalci wurin to Ibrahim da aka sa shi tsarka November 2024 saboda ya ce ya threaten Rikote ya yi magana da ba daidai ba against IGP an sa shi tsarka shekara 10 2024 November nga. I want to see the threat. No, I want to see the threat because I mean this is a new story to me. I have not seen it. Yeah. I want to see the threat. Ina jin da kana son ga threat in now. Kana da what Nazwa? What exactly did he say? Now you can make an example out of Ibrahim. Alhamdulillah, shi an doki mataki kan shi. What about Kevin Taylor? Ba doki mataki kan Calvin Taylor ba. Watakila ba a samu hujjojin da ya gamsar ba. Ba hujja. Ni ba court ba da arrest warrant. Why the arrest warrant? Ba da arrest warrant sai gwada kaman kai laifi ba. Bari mu shira. Ba da arrest warrant ya gwada kai laifi ne. In court ya ba da arrest warrant kanka ya gwada kai laifi ne. Are you not scared? Come on. In dai ba kai ba me mi ma gwamnatin magana ba ne in ka yi maganan ka kai ka je free. For instance na Captain Smart da nake gaya wanga shi ne wanda bai sani ba. Captain Smart is a known person da shi kwanan ga maganan shi duka yana yi in favor of gwamnati party mai ci NDC ne. Maganganu da Captain Smart ke zama yana yi yau ina da imani wani daban ne da an kama shi, especially tun da aka yi asarin ga maganganu da yake zama yana gawa. It's like he has information, he has some classified information from the military. Ina da imani wani daban ne da an dauke shi. To malam fari an bar shi wannan bai ba wasu kuma daban kwarin gwiwa su kuma su je su samu ba ka kwarin gwiwa in ba ka kwarin gwiwa in ka zo kai in doka je deal da kai ka saka ka defend. So aren't you worried that kamar dai wukan nan wuri ɗaya yake sari bai sari wuka na ci wuri ɗaya ba yau ya fara ci wuri ɗaya ba. Ibrahim da na ma misalin nan da aka sentence shi November nan akwai wa'anda suka yi abun da ya fi na Ibrahim garin. So what happened to the resetting? We are saying resetting Ghana. So the resetting is that kamar yadda ka kai magana wasu sun yi ba musu komi ba shi yasa mun ce muna reset Ghana mu kuma mun zo wani ya yi ba mai komi wani ya yi dai mai wani abu. Malam fari ni har gobe ban ga wanda ya wani abu aka bar shi ba. I've mentioned Kevin Taylor. Kevin Taylor da ka mention na he was taken to court ko ba ka ba. Zage ci mutunci. Ba ta da shi no muke yi. Ba a ta da shi court ba. Shi court ya sake shi maganar no muke. Court bai samu hujjan da yasa ya je kama shi ba shi ya sake shi. Na wanda samu hujja. Wanda samu hujja. Yanzu wanda kana so ma mu yi riga malamin masallaci. No mu yi fira. Wayanda aka kama nga da ni da kai duka mun san jiya an ba su bail ko an ba su bail za a je da su court sun koma court on the 25th of August. So ya za mu zauna tun yanzu mu ce kamar an deal da su an punish su mu bari kotu ya duba in maganan da suka yi akwai hujja kamar yadda kotu ya decide ya ga kamar akwai hujja cikin maganganun da Ibrahim Muhammad nan yayi ya sentence shi to 10 years in prison. Da nike ma magana gashi ka ce ma wani new news yanzu kake yi shi as news amma bai kai kana da sauri ce duba ka gani. I'm not saying ban ce ba haka ba. I'm just telling you ni ban sani shi nike gwada ma abun da ya faru kenan. I'm just telling you I've not heard this story. 3rd September yayi maganan nan an prison shi 30th November 2024. So kai ka duba ka taimaki masu kallon Muhammad Ibrahim Rana Muhammad Ibrahim wanda ya threaten Rikote ka ga information na ya fito ko wanda ya threaten IGP ka ga shi duka wuri. So haji ni ba encourage wani ya a bar shi wani ya a kama shi duk wanda ya taka doka kotu ne kawai ke da daman ta proof kamar wani ya taka doka wani bai taka doka ba. Yasa in kotu aka kai Kelvin Taylor kotu ya decide kamar bai ga wani abun da Kelvin yayi na laifi ba ni haka ban ya zauna an question me yasa ba sentence Kelvin Taylor ba. The same thing in kotu gobe ya ce kamar wayanda suka zauna kan suka threaten president suka threaten matan president. Court ya yanke hukunci you don't have anything to say. I don't have anything to say. Wow, me na say coming from you. Me na yi malam fari na je appeal ne. The chief justice da aka yi election ba aka yi election kuka ce ba ku
ba ku yadda da resource aka je da magana court aka ci ku yadda da magana court ba mu yadda ba ku yadda ba mu yadda ba inda ba mu yadda ba da mun zo street mu ana na zama president ai da kotu ya ce Nanado ne president. Did you accept the verdict? Ba mu accept ba me muka yi. Did you even congratulate? Is it compulsory to congratulate? Did you accept the verdict? Ba mu accept verdict. I'm asking you because ka ce in kotu yayin magana. Yayin magana. Ka yadda da baka challenge magana. Ba ji ba. Okay, ina zo. Har wayo kuna cewa kaman an sata mu. Da muka ce an sata mu muka je court. Court ya ce wa Nanado ya ci. Mun ce kaman sam an sata mu ne don shi ba mu yadda da maganar kotu ba mun yi zanga-zanga. Hukuncin kotu sacrosanct ne. Hukuncin kotu kana da kona na kufu ado da ya zama lawyer 2012 da ya lose 2012 da ya lose Supreme Court verdict Nanado me ce wai ya disagree ko ba haka ba the judgment na amma ya accept shi dole so mu ba mun disagree dole muna da hanyar mu disagree mana. Did you accept? Is it compulsory da ma ba accept wa me muka yi mun je ka hanya muka yi tarzoma ne kun yi kun kone mu accept ko da ta da yana cikin democratic processes kuma muka ce da shi democratic processes su rika tabariya da turmi su jimma mutane ciwo ba ku kuka fada ka ba da ma ta aka yi wannan ba ina zo I was asking it because of maganan da kai kaman kotu ya yanke hukunci ba magana bayan shi maganan da zai yi bai sake komi bai sake komi don bayan na tambaye ka in kotu ya yanke hukunci ba bi ma'ana maganan ne kotu ya yi gaskiyan kenan shine gaskiyan mana shine gaskiya lalle NDC kun lose election 2020 mu da ra'ayin mu an tuce mu amma da kotu ya ce kamar wa'anci mu mun yarda mana. How can that be gaskiya? Kamar ya let's continue. Kamar ya malam fa how can that be gaskiya? Da gaskiyar ne shine ba mu yi ra'ayi da abu da story da kawai ga gashi na we man jailed 4 years for threatening to shoot kill citizens. Okay, wanga ba naka nan ba. Duba wannan Ibrahim 10 years ko da yake cases. Okay Ibrahim ne. 4 organizer of the National Democratic Congress who threatened to kill citizens during the December 7 general election has been sentenced to 4 years imprisonment. Ibrahim was charged with publication of false news with intent to cause fear and alarm, threat of harm, and offensive conduct to breach the peace. Ibrahim pleaded not guilty when he appeared before the circuit court in Accra, presided by Mrs. Evelyn Asamoah. He was, however, sentenced to 3 years in prison for publication of false news with intent to cause harm, 4 years on the charge of threat of harm, and 3 years for offensive conduct. The sentences will, however, run concurrently. In all, so it means it's not 10 years. 10 years. Yeah. 10. No, soon run concurrently. It means it's not 10 years. It's not 10 years. Concurrently means it's not 10 years. Now back at 10 years, 10 years, 2 years, straight. Different. It means 2 years. But concurrently means that 3 chicken train. So it will be 4 years in all. 4 years. 4 years. Man jailed 4 years. Yes, in all, not 4 years. In all, train and tray chicken tray. The other tray, chicken tray. Chicken phone and tray chicken plus 1. Okay, it's actually 4 years, Kena. So Suwani lawyers. So magana Kena. Yawa mamaki da yau kake yi magana wanga news. Yau muke ji. So I think basically ya mini dadin da ka tambaye shi batun Kevin Taylor kaga yadda it was difficult for him to answer, but I think generally NDC mu duka mun san kamar so da yawa suna gaya mana kamar da okay so video da yayin nan when the said video the convict was seen wearing a red military beret. Good. Saying that the police in the Ashanti region I think I've seen that video. I've seen that under the direction of the Inspector General of Police, Dr. And Minister of Interior, Henry Kweti, were recruiting fake police personnel to kill citizens of Ghana during the 7th December election. The prosecution said Ibrahim stated that he and his cohorts knew where the minister lived. They know where he lived. And that in the outbreak of
war in Ghana, they will shoot him. The convict also threatened to unleash violence during the elections, and on September 10, 2024, the police declared the convict wanted, leading to his arrest. A search conducted at his residence at Soutium, a suburb of Accra, led to the retrieval of red beret he was seen wearing in the viral video, according to prosecution. So that's it. Nobody is saying that. I've been the nobody is saying that. Earlier than he came Boba Magana, Kaji Magana, nobody is saying that. I even describe them as riffraffs. Such a reckless comment. Reckless. You use that. So I'm saying that nobody is saying that Kakamasu Akulisu. But I went one step back. Nachi. Abin da dai bar wasu su samu kwarin gwiwa su yi irin magana da suka yi ga shine jiya da wani yayi aka je da shi kotu ya sake shi. Shi yasa yau su suka je kace kotu ya kama su ya kulle wani ya zamna ya ce gwamnatin John Dramani Mahama, it depends on where you are standing. Maganar da dai yi da bai da kyau da kama shi a kulle in biyan sha sake shi. That's the point I'm making, and that's what I wanted us to establish here. So Chigaba. So quickly, Batun now started the Batun NDC. The Suke Barbuka understand come on way so they came from a military background. Backing His Excellency Yakeke Buba Koriko, the commander in chief. Backing Buba Koriko sometimes era shigada bukano ni yefu. Backing Buba Koriko the country. When it comes to unleashing violence, no one can do it better than us, because we came from a revolutionary background. So one mentality, one magana His Excellency President Mama Keno, Akaji, ya want magana, ko bagajiwa. When it comes to unleashing, not so repeat. When it comes to unleashing violence, no one can do that better than us, because we come from a revolutionary background. But the act matters to understand. Come on, now we are in a democratic dispensation. One mentality of military brutalities and the end arrest mutani and those things duka ya wuce. Thankfully in 2000 annual election His Excellency John Ajikun Kufuor win. Nana Addo Dankwa Akufo-Addo was the Attorney General, and one of the first thing the Attorney General recommendation they by President ni we are repeal criminal libel law. Criminal libel law now you can also understand criminal libel law katembe kwesi prat katembe kwekubako. They will let you understand what criminal libel law meant and what it did to them, and they became mates in prison. Criminal libel law akodukiaka kaka masuduka. Today Suduka Kwesi Pratt, I mean, he speaks and says whatever he wants in the country. It's as a result of repealing of one criminal libel law. So are we going back to those days? That's the question, No. And I would confidently say, so far with what is happening, because in application of the justice system, Kokwa, the military, the police, if they want to do their work genuinely, then I would have said no, then there's no problem. Then what happens in NDC Yabu? Then we deal with them. MP between MP we deal with them. If any other citizen we deal with them. That one we don't have a problem. Madam, by the Juma muka yi election daga Ablekumanov. One nan Ablekumanov by election. Muduka mongan kai TV. Na shock makema ka gani, and I want to believe you may have carried a story around it. No. Anna Bugun Mutani live television. Mungan what happened? NPP National Deputy National Youth Organizer Bugun Daka Imai. Hawa Kumsin, former minister, former MP, Macheo, Mazana Bugunta, Anna Tata Kata and all that. As we speak, it's more than 1 month now. There has been no one person that can get the court to go and answer. I mean, I've been the Sukain and it could have resulted in killing that woman. But who has been taken to court? So when selective justice Ezo chicken garing, then the question now arises: are we doing the work that we are supposed to do as security agencies, or muna take directives from a certain court, a certain political abinga? One yabu meshi na where NPP college shide leifini. Ama meshi sa riga NDC de ya yi. What
whatever he or she wants. Kevin Taylor yazo Gananga. During time in NPP, Dabe he couldn't have stepped his foot here. Mesa, because an Kaishi court, I can check him Bezoba, how court ADB arrest warrant Kaish. And the NDC Skozo, Garibe Wai Bashe, Kevin Taylor zo. Information man the Mukajikama, when there's Zoma, where Ankaishi residence, vice president. The residence that is supposed to occupy, that our vice president is supposed to occupy, now we're in Akakaishi. Someone who is on the court's Abinga arrest warrant. And yeah, she's not there. She has not gone to the where the actual find out. She's not there. No problem. So the Shaka in his capacity as what? As Ghanaian. One now house now. Anna state. Anna as Ghanaian. So okay, I did okay. Jake Uring. Yo Munji. So Kevin Taylor in his capacity as well. Who is he? As a Ghanaian. Okay, Munji. She one now mutun da aka dibi arrest warrant kan shi ezo Ghana. Aka bashi one special treat. Security na ana bashi 24/7 security. Har wanda aka escort shi aka je da shi court aka je aka clear shi. So in kai ya kai clear Kevin Taylor mutun da eci mutunci wa chief imam. Waye bari cikin Ghana ga pastors. President Nanado Dankwa Akufo-Addo. Wadanga duka amma yazo an treating shi kamar wani sarauta ma aka bashi cikin Ghana ga. Muna garin ga Okudjeto Ablakwa Minister of Foreign Affairs yau. President zai yi tafiya Ghana ga. Okudjeto Ablakwa zai kawo presidential travel details. Randa zai fita Ghana. Garin da zai je ko zai yi abin yake is this stopover or how do you call it? Eje inda karnukan da zai je duka Okudjeto Ablakwa ya meanwhile these are national security and classified information. In the presidential travels they don't publish it. No. Amma for political expediency saboda abin da su za su samu ci saboda campaign da suke run kaman Nanado ya je ya chata flight so ya kamata a kawo flight details ko mish inda zai je duka amma no one ever arrested Okudjeto Ablakwa for defying one national security issue. So now aka taba ce kaman president zai tafiya, then it has to take the opposition to be providing details of his travel without taking into consideration the security implications. And you want duka ba wanda je kama shi for doing that, but he was an honorable member of parliament who is supposed to know better because he has been a minister in the previous administration before and he knows how the government system works. Ama ya duba some of the political parties ya je ya provide what the non-information duka anytime president they travel duka they were bringing. I think that one is even more serious than maganganun da guys nga suka yi. Fine, I will not sit here nzo nche kama maganganun da suka yi nan. I mean it's a good thing. Who would do that? Gia the youth organizers MPP suka just go to key forms ma His Excellency Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia inshallah our next president. When magana ya gaya musu abu guda ni zan tuna kama ya gaya musu kaman way campaign da za su run they don't want attacks on each other, insults where they should take that one out. That is supposed to be a leader, but not a leader that they condone wani a yi mugun magana she a ce kamar za discipline me shi read out guy nan sai Obama pokwasi nan ban san ko ka ga images nan an kakkare kofofin shi ne gidan shi before they were able to maybe go. A wata kila an buga kofa yake wai da suka kare shi suka ce wai zo ya assist su yi investigation. In ka ce wani zo etanye ka ku yi investigation do you have to go in that manner to go and arrest him? Kana so waɗanda ake arrest a sa musu handcuff, that is someone that you feel that maybe the person can cause a certain level of harm. Amma sai Obama duba guy ga fancy comedy ga da ke kan TikTok wani in ka duba the personality himself, what harm can such a person cause? Ka ji wani da kamar na ce kamar na kwafan maganganu da suka yi sai na kuma ce maka kamar ko jiya man da aka je wurin His Excellency Dr. Mahmoud Bawumia, one thing they fadi ni admonishing the youth because mun san kamar kowane party duka the future of the party would be the youth, the face of the party would be the youth. She admonishing so
And most of these people who find themselves in this case, they are among the youth category. And I'm saying that they are misdemeanor. And kana so azo atenyeka in investigation. So kana so one azo atenyeka in investigation. You need to go in that Rambo style to arrest them. Akwa one journalist who talk ko one abu. But na sure kama kaji one video dey. Ena check kama Mesa President ZJ a charter flight, a travel de shi. Ama his prayer is that yenda plane can crash. He expects come on the next flight in the president they interfere the she it should crash and then kill them. But she come about Mungan Sami Jeffy kind demonstration. The young NDC. So get away Ali Keshe, Dr. Mahmoud Babi Ali Keshe, Nanado Danko Akufado. When they were making those comments, at that time, Shebam the national security, Shebam the police, Shebam the other security forces, who went for them? Kelvin Taylor, Nash the Mui Batushi, she Nash Madi. I mean, that's the worst part of the whole thing. So at the end of the day, I am saying that President has swear oath to be fair to all of us as Ghanaians. One not selective justice. One day you won. I mean, they take the person on, but if the person is an NDC person, the person is left. The SAFIYA machine that I got one video. The one can check among on the way they suspect among. I think when they happened, the one helicopter crash. It was NPP that did it, and that's a serious allegation. And can you check? No, and the video is there. Report. Video. Report. Gashi. Can I Jake report? Mama, she may buga. Jake report. One number two. Gawani ya check kaza. No, not so bad. Police can check mama. The video ndana Gawani ya publish. When about akachezo etanyi investigation. So one day in. So kasa amanda they consent. Malo na send maka. They consent. I can maka. Na show kage na dare. Na show kwa kufa na China do de ina da sada. Na ke ba. So I think basically we need to look at that because President Yasue of Kama, he will be fair and just among all of us as citizens. He should do that. Ablekuma not Mudu Kamunga be there happen. Let him take the lead and then prosecute them. Yeah, unza kaina MPP. Mudu Kamunche kama gaskiya na kamande we feel CD the stability that Deputy Governor Bank of Ghana we gold purchase program the MPP so kakao share sanadi ensa yebaro yo mukaga inflation na drop CD yase akankafish now so basically botun CD the briefly yes so akoni messages na current yes basically botun CD the dollar the gaskiya ka san tun when the NDC suka fara mulkin su muka ce kaman briefly this one in 1 minute shekumi ifara I mean muka ga inflation na zo kasa I mean exchange rate yayi na stable and then with all other fuel prices and other things coming down mun tambaye su kaman su gaya muna abu guda abu sabon da suka kawo on board inda zai zamana shi wannan abu shine dalili da yasa muke samu wadannan abin ga sauki cikin abin in terms of the performance of the city up to now ba su sun gwada muna ba and I'm not surprised kaga governance is such that if the records are there it will be difficult because apart from Modekemo managing our economy there are external bodies who are also monitoring and they have an interest IMF World Bank so duka suna the interest and reports in the Zako Kikabasuna, those reports cannot be kept in secrecy. So most of this information that they are saying today, that is supposed to be the fact. She ekmata da super communicators so duka su gane kaman aikin da aka fara wani ranan nan and duka nan respect waza duke aba ko credit waza duke aba. Dr. Alhaji Mahmoud Baumia, he was the chairman of the economic management team. We went through crisis, global crisis. The whole dunia duka was in crisis. He thought out of the box. Because naturally, Dr. Mahmoud Baumia, that is how I have known him. Come on, problem solver ni. Akwe one problem, he think around it, he find come on solution for it. She kao for the first time, but taba samu irwanga gold purchase program chicken country ngaba. She kao aka introduce opposition at that time. She suna muna dare way this thing cannot. Ama yo the amfani shi muna samu. And fortunately, ba mu ke fadi bama. It is coming from their own deputy governor. So we on all counts. Good. The domestic gold purchase program. Thank you. GDPP has impacted positively
with strong reserve accumulation. Thank you very much. Stability in the exchange rate. Thank you. And easing inflation. Thank you. These have helped to improve the country's credit profile from restrictive default to B-. Thank you. With a stable outlook in June 2025. So, Wanga credit Duka. NPP, the Dr. Alhaji Mahmoud boosting investor confidence. Exactly. Dr. Zakari Mumuni. Exactly. Kagan gaskiya dai guda ne. I mean, in ka duba ga Abu Baki ga Abu Fari. No, you don't need anyone to tell you what the difference is. So Dr. Mahmoud Bawumia mun ce kaman he's full of ideas. Ideas nan wani kenan because President Mama ya zama vice president ba mu ga wani new idea ba. Amma Dr. Mahmoud Bawumia at least yau stabilization da zo ga duka. Gashi it is pointing to him. So time we say is what? Alan Fari. Wani yayi excuse my language wani yayi tusa ana waye tusa yayi shiru shi wani na kusa da shi dai karfi ya ce ni na yi shi aka ba mai shi 10,000 cedi ko wani aka ba mai shi kyauta shi wanda ya tusa ya ce wani da tusa wani da karbe riba ka gane ba yau Bawumia na gari Bawumia da Nana Akufo-Addo sun rika Ghana for 8 years Bawumia as vice president bai iya ya bari an ci amfanin gold purchase agreement ba she wani gwamnati ya zo mutanen kasa da foreign da wani suka yadda da capacity me shi suka invest cikin program yau program na haifar da amfani ka ce muna credit duka why ce that's not what is that's not what Bawumia ya kokari that's not what the your deputy governor ka ce wai me foreign confidence ko foreign investor confidence ko ba haka ba wait on listen to the English on all counts can put me together the domestic go be ce kukunzo kunyi one up ya bari would you we on all counts the domestic gold purchase program has impacted positively. So he's talking about the impact of the domestic gold purchase program, which was introduced by sorry, which was introduced by the NPP. Look at the scheme. With strong reserve accumulation, number one, which we all know, where they lifted the reserve from, good reserve from the industry kabashi. It's unprecedented. You can't take that away from them. Stability in exchange rate, the CD that we have seen, which is stable now, and then easing inflation. Inflation, the book again will drop. Thank you. Where they have, these have helped to improve the country's credit because of this impact. Our credit profile, shekaraja gamuka IMF, suka zu suka ce credit profile muda ya move ya zo B-. They even IMF at that time even credited the previous government that measures in the Skodoki ya bar muka samu wannan. Exactly, that was earlier. Yeah, we boosting investor confidence. So it is not like he's saying that we came and did something. He's saying that what they did is now reaping the results that we are seeing. That's exactly what he's saying. Allah in the Bawumia yake duka ga dushinka. So I think that where credit is it's your own member in magana. Wanga governor kuniyo ba mutum NPP yi magana ba. Yanzu menene problem? Ba sa abin da zaka faɗi menene problem? Abin da ke ban san Dr. Bawumia ya fi kowa wayewa duniya, ya fi kowa ilimi. Shine vice president da ya ka abubuwa mai yawa. Wallahi shi dai 100% yau ba da samu ne farkon vice president da yake zaune pensioners kudin su gwamnati yace bai ba su. Pensioners suka tattara kudin su. But do you also know that Fari I'm coming. We are ya ku zauna ku bari muna gwada positive ba negative. No, nobody is talking about negative. Kana so real tarihi. Nobody said that don't talk about the negative. Bawumia ya kokari. Bawumia na kuma no under his word. And this about to praise domestic exchange program. For successful. No, you are media. That's what I wanted to say. Kwata da hankalinka. Ya kake so a gwada ma one side kade.
nace Bawumia as vice president nace Bawumia as vice president pensioners in Ghana kudin su da suka ba gwamnati wai rance aka ce wai yin ba gwamnati rance ya fi komai kwanciyar hankali Bawumia ya yi wannan yau ana ne suna neman kudin su sai magani su mutu da takaici saboda abun da Bawumia ya yi amma da kuka zo kun comment domestic kuna gwada muku abun da ka sa ganiyar ne Bawumia a matsayin shi na vice president ya lead wannan process yanda ganiyar suka ga takaicin da ba su taba gani ba baka so mutuna wannan abu guda kake so mutuna. Okay, so these are the what some of the benefits da Ghana muka samu kan domestic domestic DDP yes, domestic exchange program. Yeah, come on. We all remember the time the aka kawo DDP nga. The mantra at that time by the government was as a sacrifice so that we restructure them. Sacrifice, so in the end, these are the key benefits. In the end, these are the key benefits that we saw. It helped to reduce it helped to reduce government debt service costs, freeing up funds for other sectors like infrastructure development, and potentially leading to lower interest rates like we are seeing now. That is come. The program also, that one of the aims was to improve the debt situation and restore debt sustainability, which is a requirement for accessing crucial financial assistance from the IMF. And the IMF program, indeed, we were able to secure it, and we are on it currently as we are speaking. So, which means that clearly, no, but I'm saying that these things have been achieved. These have been achieved. Domestic. I can't kabi muje IMF now. One of the conditions na IDDEP na. Aka yi da aka yaka kare aka tabbatar da shi tukuna muka samu IMF. So these things are IMF da kanshi IMPP sun gwada muna wa haramu. Ba batun shi ce muna haramun ne amma saboda za ku IMF kun taushe kudin hakin talakawa ba wani crisis wani crisis COVID kun kare COVID ya hit kun kare COVID ya hit kun gwada muna kenoforiata ya tsaya parliament ya ce wai COVID ya ci riba ma ne Bruli ofa kawai da zo ma ina akwai wanda Ghana ina akwai wanda za su gode da mutashi COVID ne first go and read messages so well, good morning to you. Let's listen to our viewers. Time we are Munchi 6 minutes by time. Well, good morning to you. To contribute positively to Ghana's future, church leaders must be mindful of the way of their words. Prophecies ought to serve as instruments that promote unity, peace, and constructive dialogue within society. When prophetic messages align with biblical principles of love, hope, and reconciliation, they may foster an environment conducive to stability. For example, prophetic calls for national repentance during times of crisis can motivate collective action towards addressing issues such as corruption, unemployment, and social injustice. Thank you, Aaron Babako Kokomisa from Accra. The reason why I read it to the letter is ya karfafa jiya magana malam da yayi da muka buga kan prophecies da sauransu. Talk is cheap. I don't know what secrets Captain Smart has about the government because it is serious the way and manner he says things. Misinformation kwa. Ibrahim, we rarely see a Zongo media person. That's what you are doing on at Bena TV. Allah gives you long life and wisdom. Thank you very much. Mohammed Destiny, Akufo-Addo has been vindicated on all fronts. He really wanted to retool the military, but this same NDC prevented him in parliament. Time is indeed the best judge. Imrana, MPP keeps showing maturity in politics than the NDC. NDC would have politicized this
and made all sorts of claims. Tenko Camel, all these people are very regular when it comes to texting us. Thank you very much. And we do appreciate it. Always give time some time. Akufo-Addo's God is indeed a true God. One away, salamu alaikum, greetings to Dentata. Thank you for the good work you are doing for NDC. Your explanation is well noted, bro. Thanks. One away, Sunanshi Baba. Yeah, Baba Yaya is also one of my Doalla. Baba Yaya is also one of my very regular texts. Thank you, Baba Yaya. NDC doesn't have the fear of God in them. But very soon, what they are planting will still germinate for them to plunge. Muna from La Paz. Muna now go the Kore da Gaske. One away, greetings to you, Malam Fari. Mishibi Karo Kumi Keba. Guys, one, Nima na gaida ke, ko ina kake, ko na gaida ke, ko ina ke kike kallona. Na guys, one, now go the Kore. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Malam Fari. Good morning to you and your panels. Please ask the MPP communicator which of the facts Kevin Taylor put out there was false. Kevin Hey, Babang. Ba makariyacin da kai shi. Ina ga maka. During the Akufo-Addo Bawumia era, Kevin Taylor makariyaci ne kawai. Makariyaci mara kunya mai cin mutuncin manya. Which of the Supreme Court judges were trusted? That was his. You see, there's a difference between somebody's opinion and facts. But Kevin Taylor is the doctor, fake doctor guy. Is defending. Why is it that when you people are talking, you don't talk about that? Don't talk about that one. So not chief imam. Yeah, but chief imam. They were even given the title Unanimous FC. This is, you see, this is an opinion. Oh, don't Allah. This is just an opinion. Unanimous FC opinion. When the Sukaji court, Akayenke Okuchibi Musudadi was Unanimous FC. It's not a fact. Because at that same period, the same court, akoi cases in people who are NDC, the NGO, Sukabasu. So these are opinions, they are not facts. Please, MPP should stop deceiving Ghanaians and see NDC transform Ghana positively. MPP no more. DJ from Medina. DJ, maybe you love Kevin Taylor. Maybe you also know about how she and as well as but you see, in the Kevin Taylor kitchen mutunchi Ghana. She knows when it was most came at John Muhammad. Kaga wanambi makadadi. She said Kevin Taylor, Nacheba Makariachi, Marakunya, Bichim mutunchi mutani. They Kevin Taylor. One record she kidashi. Maybe buying she Chini Jonas. Young Don. The good finish. Captain Smart. No, but Captain Smart. Aku good. Kaza Suluka. Oh, Nasa Suluka kai TikTok. TikTok, Facebook, the YouTube. She saw Momo Ghana. Assalamu alaikum. Malam Fari, I told you during the 2024 election, Baba Yaya Kena, that no matter what you do, NPP will lose. If you want to come go to Ghana and see Baba Yaya, I keep reading your message because I respect you. But you don't want to respect me. I don't know you. You just watch this program, and anytime you say things they want you say, the way you say them. I keep reading. You can send the message. Some of them they are abusive. I will read them because I want to show you how matured I am that you are not. To understand that when you magana partinka, when you magana me makaba because of rather than magana and then you maka daddy, you come here and praise me. You are a hypocrite. Kai munafiki. Magana na kichikikina. Na ye favor NDC kazu kuzo kubom fans. Rather than you may favor NDC, but kuzo kuna tag na. Want to create. Chena kai munafiki. I don't even want such viewers to watch me. Because this show is for discerning minds.
Not people who sit there and tag you with political party colors. MPP doesn't pay me to do this work. NDC doesn't pay me to do this work. I work for Baina TV, and here we stand for truth. Magana is in the magana kamachi maji, da maji. Nache Kevin Taylor makareci. Kevin Taylor be da kunya. Ya zage har ya zage addinin musulunci. Kai musulmi ne. Kai musulmi ne. Wanda dai zamna zage addinin musulunci, zage alqur'ani. Kana bin shi. Yawa uje jirije. Politics da kuke na munafunci da political parties ku sun fi muku muhimmanci da addini. Bari in gaya mai. Political parties ku sun fi muku muhimmanci da addinin ku. Duk musulmi haka munafuki ne. Musulmi da za zagi addinin shi, wanda dai zagi addinin shi, shi ka zo ka zama kana defend me shi. Ka ku yi magana. Sometimes some of you are very good at the bounce. Sometimes some of you. You make politics tan like you don't reason. Well, I am very professional. Oh yes, sometimes you have to do this because ni masayin I'm being emotional because masayina as Muslimi, someone elephant color, you chase him at his mosque to go and attack him. You chased him because you don't agree. Let the same Owusu Empire make that prophecy today, because today he is with the party they love. They will never do anything. Why are we doing that to ourselves? Please, I'm doing my work. Allow me to do my work. I don't do that drama kunamban su. Mbaka ka duba ka tune off. Ka je Oduya TV Captain Smart yana zama yayi magana da maka dadi. Ni nan dai magana ne zo na yi shi yanda ya kamace yi shi. Har dai me shi ya taba addini to ni kuma makiyi na kenan. In kai ne kake son siyasa yafi maka da hankalinka. Ita bin shi. Nake da da wanda zai taba Asantiri dai shi wannan last kura. Last. Addini nan ne farko. Yes. Addini nan ne farko. Ya mutumin ga zage Asantiri. Ya zagi. Magana ya tashi garin gamba yayi sha doki magana ja haza ma Asantiri way soft. A ce muna son shi mutumin mu kenan, amma Allah wanda ke cin mai mutunci ya zo an bashi security yana protecting shi. What kind of hypocrisy is this? So in zamna kuna ni magana finally one minute. Finally 1 minute na the zan gode ma youth organizers in MPP for step da suka take su da kansu suka bidi kudi su suka je suka doki forms su ba His Excellency Dr. Alhaji Mahmud Bawumia kuma da suka je ya accept forms nan ya indicate kaman campaign da za ja yi nan bai so zage cikin ko, because that is the future of the party. Youth nan will be the future of the party, so bai so a fara ma ji kaman kana supporting shi mu duka masa yanda shi da kanshi yake, so we should emulate him, and he has admonished mu duka da muke bin bayan shi Dr. Alhaji Mahmud Bawumia. And secondly, I believe kaman yanzu clearly Ghanaians muna gan komi clear kaman Dr. Alhaji Mahmud Bawumia, he stood for something that is good. Ya kawo ideas da zai tanye Ghana. Gashi yau cikin abin ga yake dailies duka kana gan kaman wai domestic gold pitches ya kawo muna amfani, kuma mun je back mun duba domestic debt exchange program mun ji amfanin da muka samu cikin gold prices da NDC suka ce muna kaman wai suka zo sun sai da shi 6,500, yau sun kara 128 Ghana cedis kawai ne. Asa 2024 wai da mu ya mu sai shi 6,500, amma 2025 sun ya sun kara only 128 Ghana cedis, ba su ya sun kai shi inda muka sun ce muna kuma kaman in suka zo wai LGBT loan da Akufo-Addo da Bawumia bai ya push Akufo-Addo ya sign ba saboda shi a vote MPP out na. Gashi yau sun zo 8 months down the lane ba su ya sun yi ba. Batun cathedral da suka zo suka ce kaman an ci kudi, mu duka mun gan kaman Deloitte sun kawo reporting su na gwada kaman ba ci komai ba, kowane kudin da aka spend wuri an account for komi, and kuma NDC sun gaya muna kaman they are not going to abandon that project, amma sun doki su yi wani abu daban. Galamsey sun ce muna kaman suka zo sun cancel sun make sure kaman Galamsey will be a thing of the past. Halwa yau hal gobe ana cikin Galamsey sun ce muna kaman kowane time suka zo kan mulki wai baku ana samun peace. Gashi yau ya fito ba kuma ya zo kuma ya zo Accra a sha manga duka gashi nan
NDC karyan da suka yi suka zo kai mulki Ghanaians mu duka mun gudbawumiya and he is the man to deliver Ghana to the promised land inshallah. Nagode malam, nagode Baina TV, nagode malam dan tata malam. Na gaskiya ne abubuwan da ka lissafan ga duka yayi ban sha'awa, amma ya min ciwo da ka kasa ka gwada ma 'yan Ghana iri amfani da aka samu Ghana ta samu cikin wata 8 da John Dramani Mahama ya anshi mulkin garin ga. Rashin yin wannan kawai ya gane wala fari ina cikin gaskiyar Rafik. Yau da muke maganan ga tattalin arzikin gaskiyar Rafik, yau da muke maganan ga tattalin arzikin Ghana ya farfado to the extent da yau mai da muke sai karkashin mulkin ku 2024 man da ake sai 1.2 million 120,200 cedi yau da nake ma magana ana sai da wannan disai mai 600 cedi cikin kasuwa. Ina son gan kasuwa. Ni ma in kana so mun fita ka zo mu te wallahi ka zo mu te. Sugar dawa. How many liters? Ku mai abinci. Mai abinci. Na so fadi sheke da ka zama shaida. Ana so ka sai wannan. Zai bi shi ne muka fitar nan da je kasuwa. Ji malam fari. Wai sai ka Ghana na da kake magana ai na yi shuru. Bare magana yau. Ghanaians na jin dadi vote da suka yi ma John Dramani Mahama sun fara rage amfanin shi. Sun fara cin amfanin shi tun ba a ce ko ina ba. Shine na gwada ma abinci shinkafa bari ma specific Cindy rice 25 kilo. Kudi ya je si. Mutai tare ma sai ba boye bane. Ban ta ya ba ba ka kawo ya muka kare ni da malam zamu je kasuwa. Petro da kai kake sai na 400 cedi da zo studio ga Nasiya yau kana sai na 280 baka gode ma John Dramani Mahama. Baka gode ma John Dramani Mahama. Petro ya zo kasa. Baka gode ma John Dramani amma gold purchase program duka na ci amfani shi mutanen Ghana ba su da gold purchase program da ke yin gaba duka na reality da suke fuskanta cikin reality. Petro ya zo kasa shi suke ji wannan dai gaskiya Petro ya zo kasa amma Bank of Ghana suka ce wai amfani da duka the lowest I think the lowest are 11.65 kake magana kaga magana shuru ba kaga na wanda duka ce fadi haka na da kace muna kaman wai ba wanda ko ana rigima in NBC yazo ana bari danwa ba ni na fadi ba nace haka ko da ma mai fadi. Let me do this LPM batun ba ko da yake yana da muhimmanci yake yana da muhimmanci ba John Dramani Mahama ana so shi as president bai appoint ko minister guda ba ko yaje straight on baka title na yaje saboda neman solution problem nan ana kuma da magarin ga wani mai muhimmanci na yankuri kuma ya shaida manta da shi ran Wednesday yayi farko kuna duban wani youth development series da muke yi wanda suke champion ya Salam Opportunity Center to albishirin ku we skills training opportunity for young people. Skills training opportunity for young people. Kwanan da yaran nan sun ba da anya suna gida, kaka bai yaron kai zamna gida ya lalace. Wasu su sun ba da anya ma su zaman su gida ya yi yawa. Mu dauki wannan dama kada mu bar yaran mu su je suna yawo su lalace. Yau akwai miyagun mutane ko ina, especially yaran matan nan ku duba su da kyau. To ga opportunity da taimaka a ba su horo su yaso su kuma su samu wani aikin annu da ko me shi ma ya shiga sukuru ma gobe ya fito ya doki wannan shi kuma ya ci amfani shi. Inji ya Salam Opportunity Center with skills training opportunity for young people, 1 year in intensive fully funded including feeding, accommodation, certified skills training, graphic design, web design, animation, robotics, wow, entrepreneurship, welding and fabrication. Wato an dauki nauyin duka wadanda su crutches gobe kenan crutches gobe domin yanzu aiki dewa na yanzu in the next 2 3 4 5 years baka kai yanzu aikin da yazo ake yi kenan ake neman mutane da suka kware suka yi with skills training in graphic designing. Everything is about media nan kuma ginshikin shi shine graphic designing, web designing.
media nan no kenan yanzu social media nan shike koyi na kuma social media kan web nan no ake yi shi yasa bari yaron kai zai doki wannan dama ya je koyu training da shi kuma zai kware ciki an na wani ya doke shi aiki bane ya koyi entrepreneurship anya da zai bi shi da kanshi ya kafa aikin kanshi ya zama boss kanshi duka an gwada mai targeting nan ana neman passionate and determined young people who are ready to gain hands-on skills yara da suke son ilimi ya so su kuma su samu wani skills aikin hannu da zai taimaka musu gobe ana bidan waɗanda suka complete SHS ko wasi maybe danka ya complete SHS wasi ba karfi da zaka je da shi jami'a to ga dama ka kai wasi da shi kira yaro yanzu gano na baka lamba ka kira ko kuwa SHS ko wasi yaran kuma ana bukatan waɗanda suke nan shekara 18 zuwa shekara 27 so 18 to 27 years must be willing to commit to full-time training ba abin da dan zo yau gobe ban zuwa ko dan zo da rana da full-time ne 1 year intensive kamin yaro ya fito ya zama graphic designer kamin ya fito ya zama web designer kamin ya fito ya yi animation kamin ya fito ya kware cikin robotics kamin ya fito yana da cikakken ilimi na entrepreneurship da wasu ke zuwa su kashe kudi ba kudin wasa ba jami'a su koyi 4 years 3 years 2 years shi sa wannan opportunity ne akwai kuma welding and fabrication these are very important these days because kowa na gini ba ka gini ka kare welder bai shigo ciki ba shi sa mu yi amfani da wannan dama kamar yadda daga ya 1 year ne full intensive training kaya ka kira wannan lamba 0242 755537 0242 755537 number again 0242 755537 koko 0543 240383 0543 240383 wanda za ka yi fiya da shi shine Abdulsalam Muhammad Daru or the team at Ya Salam Opportunity Center for any assistance on how to access this opportunity. Application deadline 16th of August 2025 Saturday kenan. Shi sa daga yau har zuwa Saturday muna da kwana uku including today har zuwa Saturday deadline na wannan application information da ake need idan da aka yi register shine wasi results ka inda ka kare wasi ka kawo results ka ko ya results yake ko F chain ne kai dai kawo kawo full name ka date of birth hometown region email phone number sunan ubanka sunan uwarka da kuma garanta wanda dai garanti maka kada mu manta it's 1 year intensive fully funded baka biyan ko dala yasa ku da yaran ku suka kare su ba ku da iko za ku shiga da su jami'a ku take advantage of this opportunity yaso yaran ku kuma su kare da wani wato ilimi ko wani aikin hannu da dai bar gobin su ya kasance musu da kyau. Sunana Malam Fari, sunan shirin Sari Safiya mun soma tun karfe 7 har zuwa wannan lokaci. Insha Allah wannan shine karo na karshe fa wannan mako. Gobe Amir Mukhtar ya hau dandali ya kawo muku fatawa tare da maluma da suka kware ku turo mana tambayoyinku a baku amshoshi yaso ya taimaka muna mu yi addini mu yadda Allah ya bukace mu yi shi. Sunana Malam Fari kamar yadda na fada at MCR akwai Chris akwai